Okay, in the previous session we ended up our discussion by discussing about activators and deactivators, and we mentioned different groups of organic compounds, as some of them they are activators and some of them they are deactivators. In this session we are going to continue the directing effect of the substituted benzenes. That what is the effect of activator or deactivator now? What will be the effect of activator? Asa nachokisema ni kwamba substituted benzene tend to undergo electrophilic substitution reaction in a similar way to benzene. Kwa hiyo hizi benzene nyingine zina undergo electrophilic substitution kama ambavyo ina undergo benzene ya kawaida, kama ambavyo ina undergo benzene ya kawaida. However, there are two things ambao unaweza ukaziconsider. However, there are two things are going to be affected by presence of substituents with respect to electrophilic substitution reaction in benzene. Kwanza, substituent in benzene affect the activity of benzene towards electrophile. This has been discussed before kwamba kwenye substituent group, wale group wale wanaweza wakasababisha either benzene iwe more reactive au less reactive, kama ambavyo tumesha discuss. Benzene ikiwa more reactive, that means benzene ikiwa more reactive, that means itakuwa ina react haraka towards electrophile, na ikiwa less reactive ita react polepole towards electrophile. Hiyo ni effect ya kwanza ya nani? Yao directing substituents au group ambao watajiattach kwenye benzene. Lakini effect ya pili, substituents in benzene zina directing influence, yani zinaweza kaelekeza group wanayekuja aende sehemu fulani. Kwa group wanayekuja anaweza kaenda either ortho, para or meta. If you remember we discussed kama tuna substituent yameattach pale, ortho will be here. Ortho ni ile carbon ya kwanza kutoka kwenye substituent. Kwa hapa na hapa ni ortho. Hapa na hapa ni meta, carbon ya pili kutoka kwenye substituent. Na hapa chini ni para. So based on that ni kwamba kwa kila compound huo ulikuwa ni mfano, lakini kwa kila compound tuna ortho, para pamoja na meta kwa kila compound. So let's say for example this is our benzene, and if this is our benzene, tukiwa tuna benzene kama hii hapa, if this is our benzene, then tukiwa tuna substituent ameattach pale, let's say here ndiko ambako ameattach nani? Substituent. Manake ortho, meta na para watakuwa wapi? Ortho, meta na para watakuwa wapi? Tukianza na ortho ni ile carbon ya kwanza, so this will be our ortho, and also this one will be our ortho. But from there what will be our meta? Meta itakuwa ni carbon yule pale, na meta itakuwa ni carbon mwingine yule pale. But what will be our para? Our para atakuwa ni carbon huyu hapa, huyu ndio atakuwa nani? Para. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo ortho, meta na para zipo. Sasa kuna mwingine ambaye anachojua para ni hii. No, para is not this carbon. Para ni yule carbon ya tatu. 1 2 3 is para. From here 1 2 3 is para. From here 1 2 3 is para. Kwa hiyo ortho, meta na para inategemea na jinsi ambavyo huyo compound wako yupo. Ortho, meta na para inategemea jinsi ambavyo huyo compound wako yupo. So from there ni kwamba substituent in benzene has directing influence positions at which incoming electrophile will attach. This is what we are going to discuss in this chapter, the directing influence of the substituted. Kwa hiyo ortho ni 1,2 position is called as ortho, is denoted as O. Meta is 1,3 M, and para is 1,4 which is P. Ortho, meta pamoja na para. Now let's see about the directing effect of activators. Activator watafanya nini? Now about activators tutaenda kuona hapo chini kuna a positive mesomeric effect inayoonyeshwa na activator. Positive mesomeric effect inayoonyeshwa na activator. Lakini about activator wana direct kwenda kwenye ortho and para positions. Ortho and para positions. That's because activators they increase electron density at ortho and para position. And now I want to discuss with you how are the activators increasing the electron density at ortho and para position.
Now this is our group which is an activator. So unaona hii activator imedonate lone pair to this carbon. You see, baada ya kudonate lone pair to this carbon, remember hii carbon ina double bond, so it cannot accept electrons without breaking this double bond. When it break the double bond, it supply electrons to this carbon. You see, so it break double bond na supply electron kwa hii carbon. Lakini maana yake from here this group inakuwa left is positively charged. You see, the group is left is positively charged because of the deficiency of electron ambayo imetokana na kutoa lone pair, and the double bond is formed there. Unaona sasa electron density imeongezeka wapi? Imeongezeka hapa. That means at this place tunaweza kuweka negative hivi kuonyesha there is electron density, so kutakuwa kuna negative. Manake in the next step ya hiyo mesomerism, ile negative iliyoko hapa, kwa sababu hii negative tukiandika ni sawa sana kuandika, tukiandika hiyo negative ni sawa sana kuweka electron pair. So mimi nikiandika negative kama hivi ni sawa sana yule ambaye atakuwa ameweka electron pair. So hii negative iko wapi? Iko ortho, inaondoka inakuja kusupply hapa katikati. Ikisupply hapo katikati, bond inakuwa formed hapa. Lakini hii carbon ina break, ina supply electron wapi? Para, sio meta, ina supply electron para. So you see, at para tutakuwa tuna electron hizi hapa. Unaona? Hapa ndo meta, hapana kitu hapo. Unaona? Meta pako empty, hapana electron. Toka hapo, tukishatoka para atasupply electron kwenda pale kwenye ile carbon. Akisupply pale, bond itakuwa formed, but this bond will be broken and will supply electron to another ortho position. So you see, manake ni kwamba position zinazokuwa zina electron ni yule pale pamoja na nani na yule pale. Hizi ndio position tatu zinazokuwa zina electron. Kwa hiyo kama hapa tayari tuna group, huyo group anayekuja anaweza akaja either hapa, akaja hapa au akaja pale. Why? Kwa sababu hizo ndo position za kwenye benzene ring ambazo zina electron nyingi, yani zina high density of electron. So from the above mesomerism au positive mesomeric effect, it can be seen that despite the fact that huyu D ambaye ni activator, yani huyu group D ambaye ni activator, increase electron density throughout the benzene. Unaona, ortho and para position are more affected, and hence ortho and para carbons become better site for incoming electrophile. So the ortho and para positions in this case, they become a better site for the incoming electrophile in the electrophilic substitution reaction. Kwa hivyo ndivyo ambavyo activators zinakuwa zinafanya. So the second thing is about the stability of the intermediate carbonium ion. Stability of the intermediate carbonium ion. In the first case, if an incoming electrophile attach at ortho position, if incoming electrophile imeattach at ortho position, in the above mesomerism unaweza kuona kwamba huyu hapa ameenda ku donate electron kwa nani? Kwa electrophile. Electrophile huyu hapa akisha donate electron kwa electrophile ataattach pale kwenye nani? Kwenye ortho. Akisha attach kwenye ortho, maana yake tutakuwa tuna positive charge pale, ambapo positive charge hiyo anaweza ka accept electron toka kwa huyu. Akisha accept electron, positive charge atamia pale, and then finally huyu hapa ata supply pale. Akisha supply pale, maana yake huyu hapa ata supply pale electron, positive charge pale, huyu ata supply pale, ata form double bond pale. So in the above mesomerism, it is clearly understood that intermediate carbonium ion is stabilized by lone pair electron in the electron donating group, and hence it is more stable. Kwa manake tukiwa attach coming electrophile kwenye nani? Kwenye ortho position, huyu hapa atakuwa stabilized by nini? By lone pair from the attached group. Lakini let's say attach electrophile kwenye meta position, what will happen? Attach incoming electrophile at meta position hapa. Unaona, attach incoming electrophile hapa, manake huyu ata supply electrons towards hapa. Akisupply electrons towards hapa, manake finally tutakuja kuona hapa patabakia positive charge. Huyu akisupply pale, manake positive charge itabakia kuwa hapa. Unaona, lone pair pale kwenye D mbaki, lakini positive charge pia kwenye. So this intermediate
carbonium ion is less stable. In this case, intermediate carbonium ion is not stabilized by lone pair electron from electron donating group, and hence it is less stable. Now in case 3, let's say huyu group ameattach at para position, so ikiattach at para position huyu at become positive, huyu atadonate pale, huyu at become positive, huyu atadonate pale, tutastabilize ile carbonium ion as usual. So in this case, carbonium ion is stabilized by lone pair of electron donating group, and hence it is more stable, and hence it is more stable. So conclusion, since carbonium ion formed in first and third case are more stable than that formed in second case, ortho and para position are more preferred site for incoming electrophile. So the reader should understand that alkyl group does not cause positive mesomeric effect in benzene ring, lakini zinasababisha ni positive inductive effect. So it is also para directing effect cannot be explained by position of carbanion or the position of the negative charge in mesomerism. So its directing effect is explained by only one factor of stabilizing the intermediate carbonium ion. It acts as ortho para director by doing partial neutralization of positive charge formed on the adjacent carbon. The partial neutralization is done by positive inductive effect exerted by alkyl group, thus stabilizing the intermediate carbonium ion. Kwa hiyo alkyl group zina stabilize hiyo carbonium ion by simply positive inductive effect, na sio kwa negative charge kama ambavyo ilitokea kwa group nyingine zinazofanya mesomeric effect. Although halogens are the activator, but like activators, halogens are ortho para director. Asa hichi ndo moja kati ya kitu ambacho kinawachanganya most of students, lakini ni kitu cha kawaida kwamba halogens zenyewe ni ortho para director hata kama zenyewe ni weakly deactivators. This is simply because despite the fact that lone pair halogens have not good participation in mesomerism for reasons which I have explained to share here, but in the presence of positive charge on an adjacent carbon lone pair, electrons participate in neutralizing the positive charge in the carbon. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba halogen ni ortho para director hata kama zenyewe ni deactivator. Ni ortho para director hata kama ni deactivator. So among the two products, ortho product and para product, in most cases para product is major product. Now why? The reason behind is because of the steric hindrance. Kama nakumbuka to discuss kuhusu steric hindrance as one among the factors which affect the organic reactions. So due to the presence of a group na kuattach kwenye ortho position, manake tutatakiwa tuweze kufika kwenye ile carbon, na kwa sababu grupu nyingi zinakuwa zimeoccupy space, kwa hiyo zinasababisha steric hindrance. So reason, due to steric hindrance exerted by substituent originally present in benzene and carbon which are closer to the substituent experience the effect strongly. Thus, an incoming electrophile is more favored to substitute para carbon which is far from the substituent. But if the substituent is a halogen, kama substituent yetu ni halogen, the product becomes major product. Why? Yani hapa ni vitu ni simple tu. Kama group wetu ni mkubwa ata experience steric hindrance, lakini halogen ni ka atom ambako ni kadogo. Kama ni kadogo, that means haiwezi ka exert steric hindrance. Kwa halogen always major product iwe inakuwa ni ortho. So tunachokisema ni kwamba halogens have small atomic size, thus they exert very small steric hindrance, so making the incoming electrophile to substitute just at ortho carbon. For every 2 ortho carbons there is only 1 para carbon in the case of halogen. Now we have finished about the directing effect of activators. Let's move to the directing effect of deactivators. All deactivators, with exception of halogens, direct the incoming electrophile at meta position. That is, deactivator with exception of halogen are meta director. Kwa hiyo deactivator wote wanapeleka wapi? Meta. Wakati activators zinapeleka ortho na para, including halogens which are deactivators. All deactivators except halogens, they direct meta position.
So this can be explained considering the position of carbocation and stability of the intermediate carbonium ion. Kwanza, the position of the carbocation. As we know, positive mesomeric effect inaondoa, negative mesomeric effect inaondoa electrons from the benzene ring. So if the negative mesomeric effect tend to withdraw electron from the benzene ring, what will happen ni kwamba, angalia kwenye hii demonstration hapa, ni kwamba from this demonstration tuna withdraw of electron hapa. Huyu hapa amechukua electron, amesupply pale. Baada ya kuchukua electron pair na kusupply pale, that means hapa kutakuwa kuna positive charge itabaki hapa. Kondo hii hapa positive charge imebaki pale. So due to this positive charge, that means hii bond ata supply wapi? Kwenye ile bond. Au mwingine angeweza kuchora kwa ndani akasupply pale. Akibliki kusupply pale, that means bond itakuwa formed hapa. Bond itakuwa formed. Lakini hata kama hii bond itakuwa formed hapa, utaona kabisa kwamba huyu positive charge atahamia wapi? Atahamia hapa kwenye para position. Unaona? Yani ni mle. Utofauti ni kwamba kule mwanzoni negative charge ziko zinaenda ortho para ortho. Huku ni positive charge zinaenda ortho para ortho. Hasa kwa sababu ni positive charge, hizi positive charge zitapunguza electron density at ortho para ortho position. So unaona kwenye ortho na para position electron density imepungua. Maana yake electron density sasa hivi iko wapi? Iko kwenye meta. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ortho na para electron density imeshapungua. So if W represent electron withdrawing group in benzene, then the negative mesomeric effect in benzene ring can be shown as follows. So from this negative mesomeric effect, from the above shown mesomerism, it can be seen that despite the fact that the electro withdrawing group deactivates the whole benzene ring, ortho and para position are more affected, and hence meta carbon become better position for an incoming electrophile. Kwa hizi meta position zinakuwa ni best position kwa sababu zenyewe electron hazijaondolewa, electron zake hazijaondolewa. Now in the second case is the stability of the intermediate carbonium ion, stability of the intermediate carbonium ion. Kwa if the incoming electrophile akiattach kwenye ortho position, tunachokiona ni kwamba akiattach kwenye ortho, maana yake huyu hapa akibreak bond kwenda kusupply kwa ile pale, tutakuja kuform hapa. Lakini pia hii bond ikibreak kwenda kusupply kwa ile pale, positive charge itakuwa formed pale. So huyu atasupply pale, then finally will remain with the two positive charges hapa. Tutakuwa remain with two positive charges. So intermediate carbonium is very unstable as the result of very large repulsion forces between closer positive charge ion in adjacent carbon atoms. Kwa unaona positive charge ziko kwenye adjacent carbon atom. Repulsion ikiwa kubwa, manake the carbonium ion will be unstable. But if an incoming electrophile attach at meta position, unaona at meta position finally tunakuwa tuna carbon yule pale ambaye ni positive charge, tunakuwa na electrophile positive charge nyingine ile pale. Kwa unaona ni kwetu na two positive charges, lakini tunakuwa tuna positive charge ambazo ziko kwenye carbon atom ambazo zimekuwa separated, carbon atom ambazo sio adjacent. So here the positive charged carbons are not adjacent, so the carbonium ion is slightly stable. But in case 3, if the incoming electrophile attach at para position, maana tutakuwa tuna intermediate carbonium ion formed in this case is very unstable as the result of very large repulsion force between the closer positive charged ion and adjacent carbon. Kwa hiyo the concept behind hapa is that kama positive charge itakuwa kati ya adjacent carbon atoms, that means hii positive charge itakuwa ni weak as compared to the positive charge ambayo itakuwa kati ya carbon atom ambazo ziko far. So conclusion, intermediate carbonium ion formed in second case is more stable than the first and third cases, and hence meta position is better site for incoming electrophile. The meta position is better site for incoming electrophile. So from there we have the summary of the activator and deactivator. From here we have strongly activating ambazo ni hizi hapa,
And as we said, almost all activators, they must have the lone pair. Almost. Some few of them, like alkyl, they don't have lone pair, but most of the deactivators, most of the activators, they have lone pair. As you can see, lone pair, presence of lone pair in the atom attached directly on the benzene ring. And from here, hydrogen is a reference point. So hydrogen ni kama neutral yenyewe, sio activator, sio deactivator. But from there, the halogen, they are deactivating, but ortho para director. Remember that is very important, very important. Halogen, they are weakly deactivating, but they are ortho para director. From there we have moderate deactivating, ambazo na group nyingi tu hapo. And from the moderate deactivating, we have strongly deactivating, ambazo unaweza kuona most of the deactivator, they are attached to another atom by pi bond. So unaweza kuona kwamba EWG and EDG. EWG ni electron withdrawing group and EDG ni electron donating group. So hydrogen stands as the reference and has no effect. Now let's see the worked example. Reaction ni zile. Unaona, complete the organic reaction. Kwa mfano, hii ni nani? Ni methyl benzene. Methyl benzene or toluene ina react na chlorine in the presence of aluminium chloride is our catalyst. So tunafanya halogenation reaction of benzene. This is the halogenation reaction of the toluene or of methyl benzene. But in this reaction, the major product itakuwa ni hii hapo, kwa sababu hii group ni ndogo. However, we said the major product ni only halogenated benzenes ndio inakuwa ortho, lakini kwa sababu hii group ni ndogo, major product bado itakuwa ortho. So we'll have one among the product is ortho, one product is para, and 2 hydrogen chloride. Hivyo ndipo ambao tuna complete your reaction. So unaona product moja ni ortho, moja ni para, hatuna meta product. Lakini pia unaona nitro ni nani? Nitro ni deactivating, kwa hiyo tutakuwa na product moja tu ambaye ni meta. Huyo hapa naye ni deactivating, tutakuwa na product moja ambaye ni meta. Alafu tukija kwenye huyo hapa NH2, huyu ni activator, tutakuwa tuna ortho na para. Activator kwa sababu lone pia tutakuwa na ortho na para. Huyo hapa carboxylic ni deactivator, tutakuwa tuna meta peke yake. Kwa hiyo maswali yanakuwa yanaenda hivyo. Light structure formula of the main substitution product in the following organic reaction. Huyo hapa kwa sababu tulisema only halogenated benzene ndo major product atakuwa ni ortho. Kwa hiyo hapa major product atakuwa ni para. Huyu hapa major product ni meta, na product mwenyewe ni meta peke yake kwa sababu hii ni deactivator. Huyu hapa ni deactivator, major product ni meta. From there huyu hapa major product ni ortho kwa sababu yeye hana steric hindrance. So which of the following interface in the following organic compound? Give reason for your choice. Namba moja, huyu na huyu yupi aliingia mwanzo? Now these are very interesting questions in benzene kwa sababu I am enjoying solving questions like this, kwamba kati ya huyu na huyu nani aliingia mwanzoni, nani alianza. Hasa utajuaje kuwa nani alianza? Either hydroxyl or utajua kwa sababu yule aliyeanza ndo anamdirect anayefuata. Hasa kwa mfano hapa, both hydroxyl and methyl they are activators. Both hydroxyl and methyl they are activator. Na zote major product ni nani? Ni para. Kwa hiyo either of the two anaweza kama ameingia mapema, sababu akiingia yote mwanzoni anampeleka mwenzake wapi? Para. Lakini tuende kwa mfano example ya pili. Unaona huyu na huyu. Unaona hapa? Huyu na huyu wana relation gani? Meta. Unaona? Na ili tu direct meta lazima tu tuna nani? Tuna deactivator. Kwa hiyo lazima nitro aingie mwanzoni, ili nitro akiingia amdirect mwenzake huyu hapa aende meta. Hivyo ndivyo ambavyo maisha yanaenda. Kwa hiyo nitro anaingia mwanzoni ili amdirect yule mwenzake awe meta. Hydroxyl and chlorine. Hapa aliyeingia mwanzo ni chlorine. Why? Kwa sababu chlorine major product wake ni nani? Ni ortho. Chlorine has more steric hindrance na major product wake ni ortho. Lakini ukija kuangalia huyu na huyu, nani aliingia mwanzoni? Is methyl. Kwa nini? Kwa sababu methyl yeye ni activator. So major product wake ni nani? Ni para.
Kwa hiyo swali linakuwa limeisha kwa namna kama hiyo hapo. Unatakiwa uelewe tu kwamba kuna effect gani kwa kila substituent ambaye anakuwa amejiattach hapo. Show the foreign conversion, how can they be achieved from this one to this one. Kutoka hapa hadi hapa tunafikaje? Remember, this is activator, this is deactivator. I mean, this is weakly deactivator and this is the auto director. Kwa lazima kwenye hii conversion tuanze kuingiza huyu kabla tujaingiza huyu. Kwenye conversion hii tuanze kuingiza huyu hapa kabla tujaingiza huyu. Kwa mfano hii hapa, huyu amekuja kuattach meta, manake ni relation yao ni 1,2 1,3 ambayo ni meta. Kwa lazima tuanze kuingiza nitro. Nitro tunaingizaje? Hapo ni benzene and sulfuric, conc sulfuric na conc nitric. Toka hapo tunaingiza alkyl by Friedel-Crafts alkylation reaction. Kwenye huyu hapa tunatakiwa tuanze kuingiza nani? Unaona, actually for this reaction it is somehow confusing kwa sababu hakuna grupu ambayo tutamuingiza mwanzoni tumpeleke mwenzake pala kwenye hii reaction ya 3. Lakini kwenye hii reaction ya 4 manake hapa tutaanza pia na tutaanza na yupi kwa sababu it is also for the third reaction. Okay, waliingiza kwanza methyl, walivyoingiza methyl wakapeleka kwenye nitro manake methyl, toka hapo methyl aka direct nitro aende pala. Methyl hivyo direct nitro aende pala, wakafanya oxidation reaction, ambapo oxidation reaction ili oxidize the substituent kwenda kwenye carboxylic. Also even for this reaction number 4 waliingiza kwanza nitro, walivyoingiza nitro wakaingiza methyl akaenda para, walivyoingiza methyl akaenda para wakareact na lithium aluminium tetrahydride, akaenda. So that marks the end of the discussion regarding the directing effect. In the next session we discuss about toluene. Thank you and let I wish you nice studies.